try natin yung fingerprint ko na hintuturo. Oh, so yan yung sensor natin, yung relay natin. So once na nakilala niyo yung fingerprint ko, magti-trigger yung relay 1. Okay, try natin yung middle finger. Okay, it's working. Try natin. Okay. Up. Yo, what's up mga kaimba? So, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano pagganahin ng fingerprint scanner na to, powered by Arduino Nano, and we have also a 2 relay channel for the testing outputs. Okay? So, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-register ng fingerprint dito. Okay? So, first step, kailangan mong i-download yung file na to. Nandun yung link sa description. Nandiyan lang sa baba. I-click nyo lang yan. And then, pag na-click nyo na yan, ito yung lalabas. So, si CBC Imba. Ito yung nga pala yung channel ko. CBC Imba Expert. Oh, subscribe now. So, click mo rin yung notification bell para you don't miss anything new with the Imba moves. Okay? So, pagka-click nyo ng link, ito yung lalabas. Si mediafire.com. So, ito Arduino fingerprint for Aerox. Download nyo na yung file na yan. So, click download. So, 162 MB, may maliit lang naman. Nandiyan yung software at wirings na gagamitin natin sa setup ng fingerprint. Okay? Okay. So, kung tapos nyo na yung pag-download nyo, ito na yung file nyo, Arduino fingerprint, yung RAR file. RAR file siya. So, gawin natin, lagay mo siya sa desktop. Then, mag-create ka ng bagong folder. Let's say, this fingerprint for my Aerox. So, okay. So, gawa ka ng folder. Ilalagay natin siya sa loob para pag in-extract natin, nandito lang siya sa folder na to. Kasi 3 file to eh. 4 pala. So, right-click, extract here. Okay. Extract lang natin yung file. Wait. Okay, Arduino fingerprint folder. Double-click mo to. So, meron siyang 4 types of file. So, unang gagawin nyo, open nyo itong wiring diagram. So, set up nyo muna yung wiring. So, ang kailangan mo is, meron ka mini USB, then ito yung Arduino Nano, relay, and the fingerprint. Okay? So, sa fingerprint, hindi mo na kailangan i-connect tong green and blue. So, no connection, okay? Yung white na wire niya, so meron kasi siyang 6 wires. Yung white, sa D3 mo siya i-connect. Yung yellow, sa D2. Then, yung black, yun yung ground or yung negative. 5 volts. And the positive 5 volts, yung the red. Connect mo lang siya dito sa may Arduino. So, kukuha siya ng power sa laptop. And then, the D6, ito yung pinakang output na magti-trigger sa relay. Connect mo na siya sa input punuan nitong relay module. Then, supplyan mo lang itong relay module ng 5 volts. So, yun yung magdadrive sa relay. Okay? So, and then you also have a Arduino software. So, kung na-setup mo na to, tapos na yung wiring mo, so, punta ka na ngayon doon sa Arduino software. So, i-connect mo na yung mini USB, connect mo na yung Arduino sa computer. So, pag na-connect mo na siya, punta ka sa Arduino software. Open mo tong Arduino application or ito yung software mismo. Okay? So, ito yung unang lalabas pag bagong download mo siya. So, ano mo na gagawin? Punta ka sa tools. Set up muna tayo ng communication port. So, automatic naman siya kung port 6. And then yung board, automatic niya na-detect Arduino Nano. Okay? So, Arduino Nano, and then ako ang port check. And then, bubuksan natin yung file
na mag-enroll muna tayo ng fingerprint. Okay, yung separate program siya na pang-register ng fingerprint. So, open natin. File, open. Puntahan mo yung folder na pinag-save natin. O yung file na binigay ko. So, punta ka Adafruit Fingerprints, yung library niya. Double-click. Punta ka example. Then, enroll. Click mo lang, then, open. Okay? Open. Pag na-open mo na, ito yung pinakang program na itatransfer natin para makapag-register tayo ng fingerprint. So, follow this step. Just upload. Click the upload button. Uploading. So, an error code word uploading sketch. So, okay lang to. Okay lang yan. No problem yan, ha? So, may na-encounter yan. So, gawin nyo, punta kang tools, then serial monitor. Yan. So, paglabas nyan, okay naman yung program, ibig sabihin. So, Adafruit fingerprint sensor enrollment found. So, nakita niya na yung fingerprint. No? But, ibig sabihin, tama yung connection mo. Kung di mo to nakita, may mali kang connection sa wirings. And then, itong si fingerprint natin, meron siyang ID number 1 to 127. Ibig sabihin, pwede kang mag-register ng fingerprint ganong karami hanggang 127. Okay? So, sabi dito, just type ID number if you want to save this finger. So, mag-register tayo ng finger. Let's say, type ID number 1. I-register ko yung hintuturo ko. Okay? Type natin yung 1, yung ID number 1. So, sabi, waiting valid finger enroll 1. So, nag-blink na siya. Pwede, ready to scan na siya. Registration. So, makikita mo siya, image taken, image converted, remove finger. Okay? Place same finger again. So, ulitin lang natin. Yan. And then, successful. Pag nakita mo na to, prints match. ID number 1 stored. So, yung tuturo ko, naka-store na siya as ID number 1. So, try ko magdagdag yung middle finger ko. Register ko siya. So, kailangan, hindi na siya 1. Kasi si 1 mo is yung hintuturo. Yung fingerprint ko ng middle is number 2. Just type 2. And then, ilawli si barcode. Scan natin yung fingerprint natin. Middle finger. Image taken. Remove finger. Place same finger. Ito yung for verification. For double matches. So, image converted. Model number 2. Prints match. ID number 2 stored. So, meron akong ID number 1 for hintuturo. ID number 2 for middle finger. Okay? So, ibig sabihin, naka-register na yun sa fingerprint scanner natin. So, tapos na ba? Hindi pa. So, i-close lang natin to application. May bubuksan tayong bagong file na yung magpapagana doon sa relay module. Yun yung pinakang file. Itong enroll is for registration ng fingerprint. And then, yung pinakang program na sa sequence na gagawin natin is ito. Close nyo na. Pwede natin close. Then, mag-open tayo ng open natin naman yung isang program do sa binigay kong file, yung fingerprint with relay. Okay? Open mo lang yon, fingerprint with relay, then open. So, itong fingerprint with relay, ito naman yung program na pag nag-scan na tayo at successful yung scanning natin ng fingerprint, kung titrigger yung ito yung D6 na naka-wiring kanina. Yan, ito yon. Pag nag-trigger siya, nag-activate yung fingerprint mo, then 2 seconds delay mag-on siya. 2 seconds delay siya mag-off. Okay? Okay.
So, ang gagawin nyo lang, i-upload nyo lang yung program. Just upload. Uploading! Okay, done uploading. Mapapansin nyo yung barcode, yung ano pala, yung fingerprint scanner natin, nagbiblink siya. Ibig sabihin, ready to scan na yan ng fingerprint. Naghihintay yan. So, try natin yung fingerprint ko na hintuturo. Oh, so yan yung sensor natin. Yung relay natin. So, once na nakilala niyo yung fingerprint ko, magti-trigger yung relay 1. Okay? Try natin yung middle finger. Okay. It's working. Try natin. Okay. How about, let's say, orientation ng finger. Gagana ba siya? Oh, kahit magkabaliktad yung position ng finger, mag-work siya. Ito, middle finger. Oh, nice. How about yung hindi natin register? Sabi natin itong thumb finger ko. So, nothing's happened. How about this one? Nothing's happened. Hindi delete. Nothing's happened. Yung hintuturo. It's working. Middle finger. It's working. Oh, that's easy. So easy, yo. Oh, yan yung kung paano pagganahan yung fingerprint at mag-enroll ng fingerprint. So that's all, mga kaimba. So if you like this video, please subscribe now. And then the notification bell so you don't miss anything imba videos. Okay? So yan yung gagamitin natin for my Aerox. Itong sequence na to. So, gagawin natin pag na-scan na, magti-trigger na yung motor natin. Imba moves. Okay, thank you very much. Bye-bye.